Привет, ребятки. Продолжаем играть Dragon Age, и, как вы видите, я сделал то, о чем говорил. Во-первых, увеличил шрифты, и теперь те, кто будет смотреть с мобильных устройств, либо же с компьютеров даже, будут читать это все лучше. То есть у нас все стало несколько больше, и мы теперь можем читать нормально, и это тоже. Правда, насчет этого, наверное, тут перебор, но я отдельно это изменить, к сожалению, не могу, поэтому, ну, плюс-минус будем считать так. Соответственно, шлема теперь у нас не видно, и мы будем видеть своего персонажа как человека. Плюс, должно было быть... Или не должно было быть... Ну, короче, было какое-то еще улучшение на количество, кажется, уровней. Типа, у меня максимум уровень может быть 50, и что должно было еще выдастся, но не помню, не знаю, и в принципе бы хрен... стоп, подожди. Да, вот как раз таки штучка прикольная. Как раз таки про эти шлема. Ну вот. По-моему, она ничего не весит, да? Уничтожить, использовать. Я не буду ее, типа, использовать. Она просто занимает слот, поэтому идет нахрен. Вот. Типа, у меня всегда будет без шлема. И насчет этого мы сохраняемся даже. Погнали дальше. И в субтитрах тоже будет больше. Да-да. Поэтому теперь вам не придется вчитываться. It is a reminder of all the dangers those cursed with magic pose. Ну, откуда ты это знаешь? Initiates must learn the circle's history if they are to work with Templars and mages. Окей. Как нам пойти Doors туда? can be opened only by a Templar and a mage entering together. The chantry provides the password which primes the ward, and the mage touches it with mana to release it. Хорошо, что мне делать? First the password. Sword of the Maker, Tears of the Fade. Хорошо. The password only primes the door. Now it must feel the touch of mana. Any spell will do, but hurry. Ладно, сейчас наколдую что-нибудь. Вау, мы открыли это дело. Кстати, я так и не понял, что было с кровью, потому что я проверил текстурпак. Ну, тут небольшой пачок, который улучшает качество, например, дверей, вот этих вот и всего такого. Там нет ни единой текстурки, которая отвечала бы за кровь, поэтому я это не исправлю. Расплавить. Продолжить. What's the matter? Why isn't it working? Попытаться еще раз. Lily, something's not right. I can't cast spells here. Nothing works. These wards carved into the stone. This must be the Templars' work. They negate any magic cast within this area. I should have guessed. Why would Gregor and Irving use simple keys for such a door? Because magical keys don't work. How do you keep mages away from something? Make their powers completely worthless. That's it then. We're finished. We can't get in. Куда ведет эта I дверь? don't know. Do you think it's another way in? That door probably leads to another part of the repository. What are the chances of there being another entrance? А у нас есть выбор. No. I'll take any chance I can get. We can't get into the chamber the way we planned, but we're not about to give up. We can see where this door leads, but I don't think it'll be easy. It looks locked for one. Че мы ждем? Вперед! Let's hurry. We've wasted enough time. Я не понимаю, что вот это вот Giving рассуждаете? up. We've come too far. А ты живое? Стоит как вкопанный. Enemies ahead. Стоп. Ну вот, собственно, товарищ, да? А Йована, ты... А ты огненной магией, да?
Хорошо. С него даже что-то выпадет. А, вот, кстати, починилось. Чего? Я не знаю, короче, я ничего не делал. Я просто установил пару новых модов и вроде бы починил пару старых, но за текстуры ничего не отвечало. Так, Йован, стоять. Ты владеешь магией? Так прожги нахрен этого гада. Нафиг. Я даже не знаю, что мне взять. Давай еще силы воли. Не, силы воли мне достаточно. Давай магию. И хитрости. Мне нужно уметь болтать. И это очень важный навык, потому что он пригодится. Хотя, выживание... Нет, лучше болтать. Болтать важно. Так, волшебный щит. А надо ли? Ну, плюс-минус эта штука хорошая. Накладывает на жертву всех ближайших врагов штраф к устойчивости. Стоит дороже, но гораздо выгоднее. Поэтому надо брать. 23 полученные ячейки тактики. А, вот о чем говорилось, кстати, в модификации, по-моему, да? Как раз таки про ячейки тактики. Да-да-да. Да-да-да-да-да. А любое. Враг любое и накинь порчу уязвимости. Любое и я потерялся. Использовать способность. Да, разная порча. Не свое, враг. Просто чтобы персонаж не был овощем, когда я от него переключался. Так, погнали. Здесь что? Деревянный ящик. В нем пряжка ветров. 3 к защите. Берем. А где? Что у вас есть? У вас нет ровным счетом ничего. В принципе, я вас задевать не хочу. Так. Мало зелья гелиума. Отличненько. Тактика понятна. Мне это не особо интересно. Ох ты, ля. А, вот как это работает. Я понял, типа пока жив враг. Так, ну раз ты обладаешь этой магией, что ты ее не используешь? А у тебя нет никакого оружия ближнего боя? Ты что, прикалываешься? Ты, блядь, с кулачками дерется. Ужас какой-то. Часовые живые люди, что ли, получается? Лобук. Пряжка ветров. Ничего любопытного. Этот, кстати, не превращается, значит, с него ничего не выпадает, да? Так. Ах, твою медь. Вот это он, конечно, жестко со мной поступил. А чё вы на меня? Больно бьет. Да я понял уже про способность длительного действия. Но эти гады что-то резко все на меня поперлись. Бывает.
А ты еще кто? Так, ну тут у нас большое количество, да? О, стоять, Йован. Персонаж, конечно, глупенький, он побежал сразу же в атаку, но это не значит, что это плохо. Это вожак. Не спеши с выводами, дружочек. Да, кровушка внезапно исправилась. Может, какой-то из модов был изначально неправильно настроен, ну, конфликтовал с текстурами, но это странно. Да, я понял. Я понял. Шкаф для хранения. Хранение чего? Ух ты, ля, какая. Какая прелесть. Прелестно. Yes. Так, начинается опять. Ого. Это ты, конечно, неплохо придумал. А вот так. Чудненько. Тут что-то есть. Блин, а там больше было какое-то дополнение на автолут. Ладно. Магия духа. Частные документы, амулет ученика. Вау. Только мне это все не нужно. В этом весь прикол. Так, давай побежим дальше. Так. Yes. Так, Йован. Мы тут не тупим, а поджигаем. Почему они все на меня, интересно, нападают в первую очередь? Руна ученика лед. Наверное, это хорошо. С этого ничего не выпадет, очень жаль. Деревянный ящик, к которому не может подойти персонаж. Сундучок. Да ё-моё. Частные документы, чудно. Да шо же вас так дофига? Чудно. Йован. Йован, срочно жги. Ну, не срочно получилось. Так. В меня вылетела гадина. Меня прибило. Катство. Ну, занимайтесь. Ему пофиг стало после того, как я помер. После того, как я умер, ему стало пофиг. Так, а слабость? Угу. Ну ни хрена ж все он там придумал. Ну, у него не так много вариантов. Ой, я ожил. Внезапно я ожил. Чудесно. По-моему, раньше были штрафы за возрождение. Ну, видимо, теперь их нет. Это хорошо. Ну, трындец. Почерневший посох из древесной сердцевины. Вау. Эта штука звучит неплохо.
Wow, that old wall's about to come down any moment. Yes. There's something odd about that statue. Интересно, кем была эта статуя? Greetings. Maker's breath, did he just say something? I am the essence and spirit of Eleni Zenobia, once consort and advisor to Archon Valerius. Prophecy, my crime, cursed to stone for foretelling the fall of my lord's house. Архонта Валериуса? I'm not sure. The Archons were the lords of the Imperium. Forever shall you stand on the threshold of my proud fortress, he said, and tell your lies to all who pass. But my lord found death at the hands of his enemies, and his once proud fortress crumbled to dust, as I foretold. Ну The ладно. Devinter statue. Don't listen to it. The Devinter lords dabbled in many forbidden arts. This is a wicked thing. Weep not for me, child. Stone they made me, and stone I am, eternal and unfeeling. And I shall endure till the Maker returns. Помощь нужна? No help can be given me. Окей. Ambiguous rubbish, it could mean anything. I can do it too. The sun grows dark but low here. Stop talking to it. Please, both of you. У нас много дел, да. Я бы поболтал. Но мне не дали. Очень жаль. Ясно. Very well. I think the phylactery chamber is on the other side of the wall behind this bookcase. Похоже, эта стена в этом месте слишком We should be able прочная. to find something that can knock some of the bricks loose. Придется тебе If we work помочь мне. together, we can shift it. Come on. Now we just need to find a way to get through this wall. Use this with the rod. I'm sure it'll work. Hurry, the clock's ticking. Колдунство. This is chamber. It worked. We must find Jowen's phylactery. Quickly. Начнем тогда поиск. It shouldn't be hard to find. There are... Что тут тупить-то? Ох ты, батюшки. Да господи, эта игра играется не так. Так, теперь ты стой. Ты умираешь. Так, стоять. Йован, ты должен сжечь этого гада. Срочно. Я должен нахрен отсюда сбежать. Стоять, Йован. Что, прикалываешься надо мной? Нет, он меня вырубил. Но ненадолго. Но ненадолго. Но он постарался. Давай посмотрим. That's my Продолжить. phylactery. You found it. I can't believe this tiny vial stands between me and freedom. So fragile. So easy just to be rid of it. To end its hold over me. And I am free. Чем быстрее выберемся, тем I лучше. do not want to stay here a moment longer. Можно было бы признаться в чем-то, но незачем. Может уже, типа, идем по пути предательства.
Не спрашивайте, почему я сделал такой выбор, мне просто захотелось. We did it! I can't believe it! Thank you. We could never have... So what you said was true. An initiate conspiring with a blood mage. I'm disappointed, Lily. She seems shocked, but fully in control of her own mind. Not a thrall of the blood mage, then. You were right, Irving. The initiate has betrayed us. The Chantry will not let this go unpunished. And this one. Newly a mage and already flouting the rules of the Circle. It's not his fault. This was my idea. He is here under my orders, Gregor. I take full responsibility for his actions. Enough! As Knight Commander of the Templars here assembled, I sentence this blood mage to death. And this initiate has scorned the Chantry and her vows. Take her to Aenar. The Mage's prison. No. Please, no. Not there. No! I won't let you touch her! Маг крови все-таки. Какая могущественная магия. Blood magic. How could you? You said you I never... admit I dabbled. I thought it would make me a better mage. Blood magic is evil, Joan. It corrupts people, changes them. I'm going to give it up. All magic. I just want to be with you, Lily. Please come with me. I trusted you. I was ready to sacrifice everything for you. I don't know who you are, Blood Mage. Stay away from me. Are you all right? Where's Gregor? I knew it. Blood magic. But to overcome so many, I never thought him capable of such power. Он ведет все подозрительно. None of us expected this. Are you all right, Gregor? As good as can be expected given the circumstances. If you had let me act sooner, this would not have happened. Now we have a blood mage on the loose and no way to track him down. Он не мог уйти далеко, вы можете его поймать. Believe me, we will use our every resource. Where is the girl? I am here, sir. You helped a blood mage. Look at all he's hurt. Я не знала, что я ван маг крови. Save your breath. I can speak for myself. Knight Commander, I was wrong. I was accomplice to a blood mage. I will accept whatever punishment you see fit. Even Aenar. Get her out of my sight. And you were in a repository full of magics that are locked away for a reason. Did you take anything important from the repository? Нет. Very well. I believe you. But your antics have made a mockery of this. Не зря прокачивал убеждение. What are we to do with you? Ничего я делал, то, что мне приказывали. As I said, he was working under my orders. And this improves the situation. The phylactery chamber is forbidden to all save you and me. I had my reasons. You're not all-knowing, Irving. You don't know how much influence the Blood Mage might have had. How are we to deal with this? Knight Commander, if I may, I'm not only looking for mages to join the King's army, I'm also recruiting for the Grey Wardens. Irving spoke highly of this mage, and I would like him to join the Warden ranks. What? You've promised him a new Grey Warden? He has served the Circle well. He would make an excellent Grey Warden. We look for dedication in our recruits. Fighting the Darkspawn requires such dedication, often at the expense of all else. I object. You say he operated under your instructions, Irving. But I do not trust. Так тебе и не I must надо. investigate this issue, and I will not release this man. Да какого хера, иди отсюда.
Если серый согласно меня принять, я с радостью стану одним из них. Мне похер. Gregor, mages are needed. This mage is needed. Worse things plague this world than blood mages. You know that. I take this young mage under my wing and bear all responsibility for his actions. This mage does not deserve a place in the Order. Иди нафиг. Do we not reward service? This mage has served the circle well. You have an opportunity few even dream of. Do not squander it. Я и не против. Я покидаю круг навсегда? The circle never forgets its apprentices. But the Grey Wardens shall be your family now. Окей. Спасибо за все, первый чародей. Come. Your new life awaits. Погнали. Все, что могу сказать, погнали. We will be traveling south through the hinterlands to the ruin of Ostagar, on the edges of the Korkari Wilds. The Tevinter Imperium built Ostagar long ago to prevent the Wilders from invading the northern lowlands. It's fitting we make our stand here, even if we face a different foe within that forest. The King's forces have clashed with the Darkspawn several times, but here is where the bulk of the Horde will show itself. There are only a few Grey Wardens within Ferelden at the moment, but all of us are here. This blight must be stopped, here and now. If it spreads to the north, Ferelden will fall. Ho there, Duncan. King Kaelan, I didn't expect a royal welcome? I was beginning to worry you'd miss all the fun. Not if I could help it, Your Majesty. Then I'll have the mighty Duncan at my side in battle after all. Glorious. The other wardens told me you'd found a promising recruit. I take it this is he? Allow me to introduce you, Your Majesty. There's no need to be so formal, Duncan. We'll be shedding blood together after all. Ho there, friend. Might I know your name? Я Сатан, Ваше Pleased to meet Величество. you. The Grey Wardens are desperate to bolster their numbers, and I, for one, am glad to help them. I understand you hail from the Circle of Magi. I trust you have some spells to help us in the coming battle. Конечно. Безусловно, я сделаю все, что в моих силах. Excellent. We have too few mages here. Another is always welcome. Allow me to be the first to welcome you to Ostagar. The Wardens will benefit greatly with you in their ranks. Да, рада, что арестовали меня, не шло король людей. Господи, каким мудаком можно быть? Вы слишком добры, Ваше Величество. I'm sorry to cut this short, but I should return to my tent. Loghain waits eagerly to bore me with his strategies. Your uncle sends his greetings and reminds you that Redcliffe forces could be here in less than a week. Ha! Eamon just wants in on the glory. We've won 3 battles against these monsters, and tomorrow should be no different. Я помню, в русской локализации этот персонаж постоянно тупил и поворачивался не той стороной. Я не помню, на самом деле, сюжет игры. Я просто помню некоторые моменты. Вы говорите весьма уверенно. Overconfident, some would say. Right, Duncan? Your Majesty, I'm not certain the Blight can be ended quite as quickly as you might wish. I'm not even sure this is a true blight. There are plenty of Darkspawn on the field, but alas, we've seen no sign of an archdemon. Disappointed, Your Majesty? I'd hoped for a war like in the tales. A king riding with the fabled Grey Wardens against a tainted god. But I suppose this will have to do. I must go before Loghain sends out a search party. Farewell, Grey Wardens. Всего доброго. Какой хороший король. Типа прям, ну, What the king said is true. добрейший души They won человек. several battles against the Darkspawn here. Окей. Но похоже, он нереально не воспринимает порождение тьмы всерьез. True. Сильно Despite the сомневаюсь в этом. victory so far, the Darkspawn horde grows larger with each passing day. By now, they look to outnumber us. I Сильно. know there is an archdemon behind this, but I cannot ask the king to act solely on my feeling.
А что нам нужно сделать тогда? Точнее, он должен что тогда сделать. Wait for reinforcements. We sent a call out west to the Grey Wardens of Orlais, but it will be many days before they can join us. Our numbers in Ferelden are too few. We must do what we can and look to turn Loghain to make up the difference. To that end, we should proceed with the joining ritual without delay. Что за ритуал? Every recruit must go through a secret ritual we call the joining in order to become a Grey Warden. The ritual is brief, but some preparation is required. We must begin soon. А чё мы тогда ждем? У вас только я в новобранцах? There are 2 other recruits here already. They have been waiting for us to arrive. А почему ритуал-то не сохраняется? The joining is dangerous. I cannot speak more of it except to say that you will learn all in good time. Until then, you must trust that what is done is necessary. Это похоже на истязание? It is an ordeal. I'm sorry that you must endure another so soon. Чудесно, тогда давай поскорее покончим с Feel этим. free to explore the camp here as you wish. All I ask is that you do not leave it for the time being. There is another Grey Warden in the camp by the name of Alistair. When you're ready, seek him out and tell him it's time to summon the other recruits. Until then, I have business I must attend to. You may find me at the Grey Warden tent on the other side of this bridge, should you need to. Без проблем. Так, давай сразу же сделаем важную вещь, а именно сохраним игру. Давай сразу же прочтем, чтобы... Так, существо с рангом, это понятно, это понятно. Вот кто хочет, тот читает. Кто хочет, тот читает обязательно, да? Обязательно, кому это нужно, тот обязательно прочтет. Но нет, я это читать не буду. Когда-то в свое время я это читал, хотя ничего уже не помню, если честно. Но кому надо, тот читает. Так. The Tower of Ishal is off limits. The men stationed inside are securing it now. Что такое башня I Ишала? think they used it once to watch for wilders coming out of the forest. Угу. А почему, собственно, вход в башню By order of запрещен? Terran Loghain. The tower is being secured by his men to be used during battle. I'm told they discovered some lower chambers, and they don't know how far down they go, so for now, everyone's to stay out. I Подземные didn't see anything залы. like that when I was there, but who knows? Мне надо Make us speed идти. your steps. Мне надо You идти. don't want to go into the Tower of Да, я Ishal. It's off понял. limits for now. Все. Можешь угомониться. Можешь угомониться, As you как say. говорится. Так, а ты мне ничего интересного, конечно же, не расскажешь, да? Today, 2 units of men arrived every hour, and they expect to double that tomorrow. Угу, окей. А тут несколько эльфийских трав. Of course. Солдатик. Слышь, а чё ты тут стоишь? Make a watch over you, my lord. Болотце. Ну окей, болотце так болотце. Блин, какой завораживающий вид. В реальности я бы хотел побывать в таком месте. Не хватает Make a умения. watch over you, my lord. Вау. Как это обалденно. Кроме шуток. Типа местечко реально завораживающее. Поле, ну болото вернее, окутанное горами. Как бы, ну... Выглядит как прекрасное место для посещения. Что тут есть? Говяжья кость. Дорожная молния. Чудно. Very well. Деньга. Ну, с солдатиками поговорить не особо Make a получится, watch да? over you, my lord. Ну да. Мой лорд. Ты где здесь лорда увидел? Я здесь один, твою мать. Вы нашли подарок, а можно пойти кому-либо из спутников. Класс.
Хорошо. Очень редко, когда я пользовался этой функцией в игре, но когда в тесных помещениях она нужна. Вау. Не, ну тут, конечно, ущелье, будь здоров. Типа, если это делать пропускным пунктом, это очень сильно. Я бы сказал, даже слишком сильно. Слышь? You must be the Grey Warden recruit that Duncan brought. This Да, place я. hasn't seen such bustle in centuries, I'll wager. Need a hand getting anywhere? Просто игра, в принципе, Used to расскажи. be a fortress a long time ago, so I understand. Back in the days when the Wilders used to invade the lowlands. You were just on the eastern side of the ruin. The Tower of Ishal is there, but Tairn Logain's closed it off until the battle. This side is the King's camp. We've got the Grey Wardens here, the Circle of Magi, the Chantry. You can't swing a dead cat without hitting somebody important. Раздобыть снаряжение, где можно. Quartermaster, he's just a bit to the northwest. Круг магов здесь. A few mages, yes. They even brought those creepy quiet fellows, the Tranquil. Gives me the shivers when they talk. Oh, they're to the north of here, bunched up with a herd of Templars glaring at them. Can't miss it. А что это, собачелай? This is Ferelden, isn't it? The king has his kennels on the west side of camp. Stinks from all the hounds. These aren't cute puppies, though. Some of those dogs bite the darkspawn and get too much of that blood in them. It's like poison. Slow, painful death. Terrible. А еще что-нибудь расскажешь? Где палатка Not Дункана? far. It's straight ahead, just past the... Most of your fellas are in the valley with the army, but the recruits seem to be staying up. А Алистер Try где? heading north. I think he was sent with a message to the mages. Good luck to Хорошо. you then. А север это... ну, кстати, она не меняется. Да, все, тут можно сориентироваться. Лагерь магов. The mages must not be interrupted. Their spirits are in the fade. Что мы там забыли? For Darkspawn, I don't know, and don't ask. Regardless, they are not to be disturbed, not even by Grey Wardens. Ясненько. Как скажешь. The mages must not be interrupted. Their spirits Куда are они not privy вернутся? to such knowledge, and regardless, they are not to be disturbed. Ясненько. Хорошо, я не буду даже тебя трогать. Королевский анклав. Здоров. Greetings. King Kalen is not in his tent right now? Расскажи мне, короле, ты его наверняка часто видишь. I suppose I do, though he's spending most of his time with the Grey Wardens. He rides with them wherever they go, in fact. Tairn Logain sees the king whenever he can and argues with him over coming battles, but the king just waves him off. The king wants to end the Blight with a single huge battle the bards will sing of for centuries. Do you think that's possible? Узнаем в предстоящем бою. That's how the Tairn feels. He'll do what the king wants in the end, though. The king thought it was funny that Tairn called him reckless, and they fought about the queen. За королеву? She's the Tairn's daughter. He wasn't happy about something she did or the king did, I'm not sure. I probably shouldn't discuss it. As you Ладно. wish. Greetings. I believe is with the Grey Wardens in camp. Понял, все. Больше вопросов к тебе нет. Стражник Лагейна. You approach the tent of Tairn Logain. State your business. He's inside, but I don't think it's my place to discuss his activity. Я хочу аудиенции. Yes, what is it? Oh, you're Duncan's new Grey Warden, I assume. Kaelin's fascination with the Wardens goes beyond the ordinary. Are you aware his father brought your order back to Ferelden? Не, я этого не знал. Marek respected the Grey Wardens. They have an honored place. I hear you're from the Circle of Magi. I don't suppose you'll be riding into the thick of battle with the rest of your fellows, will you? Не уверен. If Kaelin has his way. Now I must return to my task. Pray that our king proves amenable to wisdom, if you're the praying sort. Если не услышит. Then simply...
You approach the tent of Tairn Loghain, state. Расскажи про Таирна. Know of Loghain. He helped free Ferelden. He was the brains behind King Maric's armies and drove out those damned Orlesians. King Maric rewarded him by making him a Tairn. Can you imagine? A commoner became a high nobleman just like that. Without Loghain, you can bet the king wouldn't be winning against these Darkspawn. He's inside, but I don't think it's my place to discuss his activity. I suppose, as long as we talk quietly. He and the king have been... The Tairn's known the king since he was swaddled, so they don't stand on ceremony. The Tairn speaks his mind, and the king yells right back. Personally, I think the king should do what Tairn Loghain tells him. Without the Tairn, we wouldn't be doing as well here as we... Окей, то есть Терн, как бы крепкий парень, умный простолюдин, который стал нормальным челом. Вот, я посмотрю. Stick them with your sword enough, and they go down. Their blood is black as sin and poisonous. Don't even touch it. You get tainted with that blood, and you may as well slit your throat. We've lost many dogs already. Had to muzzle them to keep them from biting. It's a long and painful way to die. Да, такое себе. А с тобой можно поболтать? Well, don't touch the carcass. We'll be burning it so it doesn't infect anything. Ясненько, с тобой бессмысленно. This is supposed to be the battle that sends these Darkspawn back underground. You believe that? I don't know what to believe. We've won every battle, but there's more of them each time. Makes you wonder if them Grey Wardens are right. I don't want to think about that. Sounds like the perfect time to get drunk, if you ask me. Не, ну, в целом-то она права. Буду предельно честен. Good night for it, Warden. Have you heard about the king and Tairn Loghain arguing? Я не слышал, как они спорили. Я слышал, как говорят, что они спорили. Так что такое. Маленький щит. Клепанный кожаный доспех. My faith sustains me. Blessed art thou who exists in the sight of the Maker. Взяла бы, благословила бы меня. Не захотела. Так. Господи, там что-то отражается. Чего? Как бы ты... Так, хорошо. Ворон. Посмотреть в глаза. В магах. Я вспомнил, что это нет. Я понял. Оушена, взрыв. Так. Это ведь... А ну-ка. Я хочу попробовать просто узнать, как эта штука работает. Да. Ну, поменялось, грубо говоря, немного, да, просто... Что я повторно себе выдаю все, да? Понял, принял. Ну, мы не будем этого... Ой, что-то сломалось. You there, elf. What's your name? It's Pick, sir. Go tell Tairn Loghain that the war party's ready to begin scouting. We'll send word if we find anything amiss. If you have business with the Ash Warriors, I suggest... Commander. Maker's breath, another elf. What do you want? Я как бы... Поговорите и все. Вы не похожи на других солдат. А кто это? Our training has been passed down since Lathias the Dwarf's son first harnessed the battle rage of the dwarves. It is an old tale. Ага. Что умеют We воины? harness the rage inside us, nurture it, and draw it out so we cannot fall in battle until our last.
It is a dwarven discipline, but we've adapted it to let us... That is our way. I trust my hound with my life, as he trusts me with his. А зачем раскрасили They их? use scent to distinguish us from our enemies, but the blood of battle can confuse them. So we paint ourselves with caddis, which overpowers the blood, and also paint our hounds so they know we are the same. А если тоже краситься ракадисом? Why? Would you steal our caddis and give it to the darkspawn hordes? Надеюсь, ты If шутишь? you tried, we would kill you, and that is no joke. Окей, что собираетесь Scout делать? the wilds and watch the progression of the darkspawn horde. The hunt will be good if my hound survives the blood of his prey. If he dies, I shall mourn tonight. А в смысле погибнет от Darkspawn крови? blood is poisonous, but not always fatal. Those who survive grow immune to its effects. The wardens say that tainted blood drives even the survivors mad eventually. But not today. Тогда, может, лучше не брать с собой They в бой? fight at our side. We don't fret over their safety as if they were children. Ясненько. Ясненько, понятненько. Welcome to the king's camp, my lord. Ясненько, понятненько. Стащим. He calls. You may not want to... You need to convince them. We've got to run. The Darkspawn are coming. Почему ты так I говоришь? saw them. We're gonna die. I apologize, Warden. He's been like this ever since they found him in the wilds. Может быть, у него и впрямь важные The сведения? commander who brought him here didn't seem to think so. You can feel it, can't you? They taint the land. They'll come out of that forest and spread. Like That's quite enough out of you. they were everywhere. Окей. I don't want to In see the name of anyone. Andraste, I bless you Close today. my eyes. May you find favor in the Maker's eyes. So let it be. We'll show these dogs. I suspect you are one of the new Grey Wardens. Will you accept the Maker's blessing? Да, Then I спасибо. bless you, Grey Warden, in the name of Andraste. Hello again, Warden. May the Maker guard you. Greetings. You must be the third recruit we've heard about. А ты кто? Sir Jury is my name. I hail from Redcliffe, where I served as knight. I wasn't aware elves could join the Grey Wardens. Those camped in the valley are all human. Почему это Just that сказано in some вообще? places, elves are not always permitted in the military. I hope we're both lucky enough to eventually join the Wardens. Is it not thrilling to be given that chance? А тебя не сжит мысль о том, что придется сражаться с прожжением I'd be lying if I said I wasn't. As a boy, my mother told us Darkspawn hunted down all children who misbehaved. It is a foolish superstition, I know, but I still shiver when I think of fighting them. Tell me, has anyone told you what this joining ritual entails? Видно, его держат в тайне. I never heard of such a ritual. I had no idea there were more tests after getting... I suppose since you're finally here, I'd best get back to Duncan. Ну, иди, да. Ты кто? Huh. Someone finally comes and talks to the lone prisoner. I don't suppose you've come to sentence me. А его еще не вынесли? No. They put someone like me in a cage until someone important has time to decide what to do with me. I don't suppose you have a bit of kindness in you. All I want is food and water. They haven't fed me since I was locked up and I'm starving. За что тебя I'm a посадили? deserter. Or so they think. I bet there's no arguing them out of it though. Armies are funny that way. Так ты в самом деле I дезертировал? wasn't deserting. But when you catch someone sneaking around camp in the middle of the night, what else are you gonna think? Does it matter? All I want is a bit of food and water. Для меня важно, если тебя арестовали незаконно. You're a funny one. They wouldn't listen to some elf unless you were... And it's not as if they're wrong. I probably would have deserted later. Just not when they caught me is all. Hope that doesn't spoil your opinion of me. I'm still hungry enough to eat my shoe. А нафиг мне тебе Because you помогать? might want something I don't need. Them circle wizards got a chest they keep things in. Magical things. And I stole the key. That's why I'm here. I got one of them drunk, took his key and tried to sneak to the chest. They assumed I was
I can't use it from here, but I'd trade you for some food and water. Стало быть, не нашли, когда тебя арестовали, ключ? I swallowed it, but it's come back into my possession since then, so to speak. Какая гадость. Yeah, well, do you want the key or not? Ладно, я Just ask my погляжу. guard for his. He's still got some dinner. I saw him put it. Слышь? Lucky dog. You Grey Wardens get to ride with the king while I'm left with the drudgery of guarding this They should have just hanged him. Put his head on a pike as an example. They say he was recruited before the war up in Dinnerham. Probably figured he'd never have to fight if he served the king, right? Почему Why does дезертировал? anyone want to desert? Because he thinks he's either that or he's been listening to a bunch of hogwash about how the Darkspawn will drag you off and eat you. Может, ты мог бы найти лучшее применение, чем целый день его тут I can't сторожить. just let him go, can I? The army probably just waiting for someone important to make a decision. Then they'll hang him, I expect, and I can go and do something else. А что ты мне добилось с ним Don't поговорить? expect it was an enlightening conversation. Он просил еды и Did he воды. now? Since nobody sends me nothing to feed him with, the only way we'll get that is if I give him mine. Поделись с ним, его же скоро могут повесить. All right, all right. I guess the poor fella could stand to have one meal in his belly before he hangs. Don't know. I had nothing to do with it, though. If anyone asks why he's burping, I'm gonna say it was you. Just so you... Мне лично все равно. So, brought me some food, have you? Ешь. Much obliged. May Andraste herself reign. Господи, как это ужасно. Ну, My belly thanks you. At least if I'm hanged, I'll have a little weight on me. без проблем. Sorry, the main army camp is off limits for you. Ясно. Иди нафиг тогда. Так. Давай вернемся сюда. Тут есть псарь. This isn't good. I'd hate to waste such a promising member of the breed. Are you the new warden? I could use some help. Ну, я не разбираюсь в It's not what you собаках. know so much as what you are, really. This is a Mabari, smart breed and strong. His owner died in the last battle, and the poor hound swallowed darkspawn blood. I have medicine that might help, but I need him muzzled first. Давай Go in the попробуем. pen and let him smell you. We'll know right away if he'll respond. Let's hope this works. Убить собаку. Надеть на собаку намордник. Well done. Now I could come to think of it. Are you heading into the wilds anytime soon? Может быть, а что? There's a particular herb I could use to improve the dog's chances. It's a flower that grows in the swamps here, if I remember. Цветочек If you happen найти. across it, I could use it. It's very distinctive. Белый, and white, сердцевина, with a blood red ярко-красная. И где же в диких землях можно найти этот цветок? It usually grows in dead wood that collects at the edge of ground pools. Should be plenty this time of year. Почему ты сам не отправишься за Wilds are off ним? limits to non-soldiers, and I have many other hounds under my care. Окей, ладно, я попробую. In the meantime, I'll... Я попробую, как говорится, но ничего не обещаю. Вин, кто ты? What do we have here? I heard the new Grey Warden recruit was from the Circle. I don't believe we've met, but I've certainly heard a lot about your talent. My name is Wynne, and I congratulate you on your harrowing, marvelous work. The Fade is a dangerous place. Да я уже знаю. Oh, you know all there is to know already, do you? Irving said as much about you. So, a Grey Warden, fighting alongside the king. Not too shabby for someone just out of apprenticeship. Надеюсь, я никого не разочарую. Child, you have been taught well. Use what you know, and have faith in yourself. Окей. Mages have always been pivotal
in the fight against the Darkspawn. Perhaps you'll be the one to turn. А ты сталкивалась с выражением чего? Yes. Not the vast horde the scouts speak of. I wonder, how much do you know of the connection between Darkspawn and the Fade? Причем тут тень? Anytime your spirit leaves your earthly body, whether it's to dream or to die, it's home to many spirits, some benevolent, others far less so. At the heart of the Fade, some say the Black City was once the seat of the Maker. But when the mages from the Tevinter Imperium found a way into the city, it was tainted with their sin. That taint transformed those men, turning them into twisted reflections of their own hearts. And the Maker cast them back to the earth, where they be... At least that's what the Chant of Light says. Церковь много о чем говорит. It may be allegory, meant to teach us that our own evil causes human suffering. It is as good an explanation as any for now. Ну да. По крайней мере, тут есть над чем подумать. Yes, occasionally it's wise to contemplate one, but I'm certain Duncan has more for you to do. Что-то не так с текстуркой ее одежды, кстати. А у меня репаков на одежду, по-моему, не было. Ну, что-то опять сломалось, конечно. Ну, хрен с тобой. That course of welcome, young man. Yes, and it is a Я не хочу тебя слушать. It is the practice of folding the Я не хочу тебя слушать. Я помню, что ты говоришь абсолютно ничего интересного. Life is fleeting, you know. That pretty face. Да, я тебя прерву. You're not what I thought you'd be. И каким же ты меня представлял? Yep, here you are. The name's Davith. It's about bloody time you came along. I was beginning to think they cooked this ritual up just for our benefit. Что тебе известно о I happened to нем? be sneaking around camp last night, see, and I heard a couple of Grey Wardens talking. So, I listened in for a bit. I'm thinking they plan to send us into the wilds. Может и так, посмотрим. For me. Makes my nose twitch. I guess we'll have to wait and see. Like we have a choice. Жду не You sound дождусь. just like the bloody night. Well, more Anyway, I expect it's time to get back to Duncan. That's where I'll be if you need me for anything. Ну ладно. Что с вашей одежкой не так? Почему вы сломаны? You there, elf. Where's my armor? And why are you dressed so preposterously? Как ты смеешь еще и говорить со мной в таком тоне? What? Oh, you're the one who... please, forgive my rudeness. There are so many elves running about and... Please, pardon my terrible manners. I am just the quartermaster, a simple man. No one special. Ну, естественно, подобрее общаться с слугами. Yes, of course, you're very right. Did you come for some supplies, perhaps? Какого здесь Arms and armor, снаряжения? for the most part. It's for the king's men, but I also have some goods on the side I can provide. Strictly off the record, of course. To keep morale up, you А understand. попутные So покаж. long as you keep it. Так, проблема в том, мужик, то что я нищий. И я у тебя ни хрена в этой жизни купить не смогу, даже если сильно захочу. Ну, то есть буквально я у тебя ни хрена не смогу купить. Да? У меня денег нет. Вот, кстати, это могу. Это могу, это могу. У меня есть, конечно, вещь, которую можно продать сразу же, но не стану. Амулет ученика, я подумаю, его есть куда применить. Это бесполезно, это пригодится, это бесполезно, это бесполезно. Джал, булава, магические хрени. И эта штука вряд ли не пригодится пока что. Чистая бумага, частные документы. Может пригодиться. У меня 2 золотых, кстати. Есть деньги.
Пора чародея, плюс 6 к защите. Ну, плюс 1 к магии тоже хорошо звучит, пока нет. Пояс какой-нибудь? Нет, интересного. Зелье? Нет. Рецепт. Каменный бальзам. Имеет смысл, наверное. Цель с корня смерти, зажигательная бомба, ловушка, каменный бальзам. Двойные хрустелки для мамбари. Возьмем. Блин, каменный бальзам это что? Напомните еще раз. Вот эта вот штука. Она стоит... Ровным счетом ни хрена не стоит. Ну... Да нет, наверное, не буду. Очень мало что у тебя можно купить. А в обычных товарах хоть это же самое. Нет, в обычных товарах у тебя есть что-то другое. Целебная припарка, малая аптечка. И денег у меня теперь опять нет. Склянка. Ну, денег на склянки у меня маловато. Давай 10. Чтобы хоть что-то взять. Лириумная пыль. Берем. Эльфийский корень до 8. Нормально. Глубинный грибочек тоже давай. Ага, рюкзак. Блин, надо рюкзак. Надо рюкзак. Черт. Я даже если это продам, мне не хватит. Это не надо. Это не надо. Лириумную пыль мы оставляем. Мы вернем ему 2 штучки. Черт, все равно не хватает. Давай лириумную пыль и пару склянок. Мне очень сильно нужен инвентарь. Yes! Ой, жесткий ты парень, конечно. Но зато у меня хороший теперь инвентарь. Думаю, на этом мы данную серию закончим, потому что она так долгая. Всем спасибо за просмотр, всего вам доброго и до встречи. Пока-пока.